Welcome to history class. Today I am going to teach you history of standard 7. First chapter, tracing changes through 1,000 years. And first part of this lesson we already studied. Now studied a new political groups emerged during this 700 and 1750. This is the now we study. Okay, you also take a test. A new political and social groups emerged during the time of 700 and 1715 time, and a variety of developments took place during this time. Which are the developments took place in this time? The period between 700 and 1715 was a phase of transition. It is a great change. A lot of development took place during this time. What are the development took place there during this time? That is the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, firearms in combat were the examples for this development. എന്തൊക്കെയാണ് development ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത്? അതായത് developments took place, invention of Persian wheel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസേചനത്തിനുള്ള Persian wheel, the weaving, for weaving they invented spinning wheel, then for combat യുദ്ധം എന്തിനാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ടാക്കി firearms, development of firearms. These are the development took place during this time, and this time the subcontinent saw a new food like developments of corns, chilies, tea and coffees. Other developments certain new crops were developed, and new technologies and crops came along with the migrants who also brought other ideas with them. പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് took place during this time. അതായത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ്, അതായത് കുടിയേറി പാർത്ത ആൾക്കാർ പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് മൊബിലിറ്റി. ദെൻ പീപ്പിൾ ട്രാവൽഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ലാൻഡ്സ് ടു മേക്ക് their own fortune. And this time developed a new group of people, that is first group, that is Rajaputs. Who were these Rajaputs? And Rajaputras, one of the prominent communities, were the group of warriors between 8th and 14th century. Between 14th and 8th century, a group of new community developed, that is Rajaputras. They were a group of warriors, and they were Kshatriyas by caste status. But caste Kshatriyas. They included rulers and chieftains, soldiers, commanders serving in the armies of different monarchs all over the subcontinent. They worked under different monarchs. പല രാജാക്കന്മാരുടെയും അധീനതയിൽ അവർ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയായി? റൂളേഴ്സായും സോൾജേഴ്സായും കമാൻഡേഴ്സായിട്ടും ഒക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. And extreme valor and great sense of loyalty were the prominent qualities of this community. What are the speciality of this community? They were great warriors, അതായത് ഗ്രേറ്റ് കറേജ്, ധീരയോദ്ധാക്കന്മാരാണ് അവർ. അതുപോലെ തന്നെ ദേ വർ ലോയൽ പീപ്പിൾ, വിശ്വസ്ത സേവകരായിരുന്നു ഈ Rajaputras. And this time emerged new other groups developed. They were Marathas, Sikh, Jats, Ahoms and Kayasthas. But other group also developed during this time. Which are the other groups developed at this time? Marathas, Sikh, Jats, Ahoms. And the period witnessed a gradual clearing of forest and extension of agriculture. This time developed clearing of forest and also developed agriculture. And as a result, it caused the changes in the people's habitat. അപ്പം വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച്, അതായത് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി. അതായത് ജനങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഏത് ഈ ദിസ് കട്ടിങ് ഓർ ദ ക്ലിയറിങ് ഓഫ് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ്. ആൻഡ് സോ വിച്ച് ഫോഴ്സ്ഡ് മെനി ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡെല്ലേഴ്സ് ടു മൈഗ്രേറ്റ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ലിയറിങ് ഓഫ് റിസൾട്ടഡ് മെനി പീപ്പിൾ ഓർ ഫോറസ്റ്റ് ഡെല്ലേഴ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അവിടെ നിന്നും
മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ് വാസസ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക്. ദെൻ സം അതേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ടില്ലിങ്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു? ടില്ലിങ് ദ ലാൻഡ് ബിക്കെയിം എ ആൻഡ് ദൈവർ ബിക്കെയിം പെസൻസ് ആസ് സൂൺ they became a part of large complex society. Some people adopted a method of tilling the land and they were became peasants. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഫാമേഴ്സായി, മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. ആൻഡ് സം ഫാമേഴ്സ് വെർ ഗിവൺ ടാക്സസ് ആൻഡ് ദിസ് ടൈം വിച്ച് ഗേവ് റൈസ് ടു ദി ജാതി സിസ്റ്റം ഓർ സബ് കാസ്റ്റ്. ഇത് എന്തിനു വഴിതെളിച്ചു? ജാതി സിസ്റ്റം ഓർ സബ് കാസ്റ്റ്. The division of subcaste were made on the basis of their background and occupation. This subcaste developed on the basis of occupations, mainly for occupations. Ranks were variable as per change in power, influence and resources. Jati system gave rank to those who are in a great power and they have a great influence and they have great resources in the society. അപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഇത് ജാതി സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നത്. ആൻഡ് ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ സെയിം ജാതി വേരിയഡ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ടു ഏരിയ. ഇപ്പോൾ സെയിം ജാതി ആണെങ്കിലും ഏരിയ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ജാതീസ് ആർ ദെയർ ഓൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂളിംഗ്. ദേ ഫ്രെയിം ദെയർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മാനേജ് ദെയർ ഓൺ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ജാതീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോ ദേ ഫ്രെയിംഡ് സർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ദെയർ മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും, ഓരോ ജാതീസിനും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് പറ്റിയ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഫോംഡ് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് എൽഡേഴ്സ്. ദിസ് അസംബ്ലി വാസ് കോൾഡ് എ ജാതി പഞ്ചായത്ത്. അതിന് പ്രകാരം എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു? ജാതി പഞ്ചായത്ത്. ദേ വർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എൻഫോഴ്സിങ് ദ റെഗുലേഷൻസ്. അവരാണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ജാതി പഞ്ചായത്തായിരുന്നു. And jadis were bound to follow rules of their villages. They follow certain rules to their villages also. And villages constituted only one small unit of the state. The village was the small unit of the state, and so they were governed by chieftains. Each village was governed by chieftains. And this period. Dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire, and that empire was called a pan-regional empire. Now what is a pan-regional empire? That is the dynasties like Cholas, Khaljis and Tughlaqs and Mughals included an empire. Their empire was called as a pan-regional empire. And the subcontinent was divided into several regions which were ruled by empires of different dynasties. By 700 and several regions developed a distinct geographical and the cultural characteristics. അപ്പോൾ 700 പല റീജിയൻസിലും പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. യു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെൽ. You read it well. Okay. അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്? രജപുത്രാസ്, then Marathas, Sikh, Jats, Ahoms and Kayasthas. These were the new groups that developed during this time. Then what are the changes took place during this time? Okay. You read it well and study it well. Okay.